Par contre, je trouve que c'est une ville qui est absolument déprimante. Oui, c'est ça, on dirait un peu une ville fantôme. Est-ce Attends, est-on considéré comme toxique si on a plusieurs meufs? Ah, ça dépend. Si toutes tes meufs sont au courant qu'elles sont plusieurs, non, ça s'appelle une relation libre. It's been like total radio silence from the others. So I'm heading out to Fawn's Rest by myself. Oh, elle me fait de la peine. Mom finally noticed that I took Dad's thermos. I'm going there to get it now. I guess I'll cut it here. Ah, la bande son est vraiment incroyable. Je répète, mais elle est vraiment incroyable. Hello? Anyone here? Duh. Of course not. Well, I'll grab that thermos, but I might as well shoot some footage. I never want to forget this place. Oh, fuck, this is awesome. It's like our secret base. Like we're spies? Or outcasts. Y a pas d'oiseau? Y a pas d'oiseau. Triste. Triste, triste, triste. Yeah, but come here for a sec. Guys, listen. It should really be blue. Purple's the best color, period. Nora wants gold, but, like, nah. No, yes! Gold, gold, gold! Ah, un jouet effrayant, trop bien. Hi. Je suis où? Il m'en reste 3 à faire. Ah, je sais pas si je vais finir par les trouver. I want to get it set up so we can roast some marshmallows. I'll be outside. S'mores. Il y a un oiseau! Il y a un oiseau! Je peux filmer l'oiseau! Yes. Que 4. Je vais finir ornithologiste, moi, après ce stream. Donc, il me reste un 4e. Non, un dernier à faire. Je l'ai eu. Ah, peut-être monter. Hop là.
Mettre de la musique? Non. Mais. Je sais pas pourquoi la caméra veut plus me suivre. On regardera ça à la prochaine pause. Mhm. Le paysage, là, je l'ai. We could throw an epic rager here. Like, if it got trashed, who cares? No way. We should keep this place a secret. Yeah. I don't want the popular kids finding out about this place. End. Cut. I think that's enough. Time to Je find suis that triste. thermos, I guess. Maybe I should check the tape. Dude, so I got here before you guys, right? I was just chilling, listening to some music, and I climbed all the way up to the weather vane. It was so awesome. What were you listening to? Bikini Kill, obviously. Cool. Ugh, I need more albums like Pussy Whipped. I've never found anything else like it. Ugh, I forgot to tell you. I totally got into a fight with Corey again. Ugh, he found one of my zines and told my dad, who then told my mom. Uh-oh. Luckily, I hid them before my parents could take them away. I gave Corey a piece of my mind. Ugh, he's always screwing me over, just to get on my parents' good side. Corey's such a dumb bully. I know. I wish Dylan would dump him. Allez, allons chercher le thermo du papounet. Ouvrons le thermos de papa. Bon, a priori, ça devrait être sur la cuisinière. Ah! I still can't believe how Des many fourmis! s'mores. I'll record a bit more. Je peux pas les filmer? Elles sont énormes, les fourmis. There you are. Should probably get home before Mom freaks out. Bon, j'espère que j'ai tout fait. Sinon, je vais être vraiment très triste. Cat's knife. She left it here? Ouais, je crois que j'ai tout fait. Et le troll, je l'ai déjà filmé. Le vieux cadenas, blablabla. Je pourrais peut-être me rappeler de la combinaison comme ça. J'ai jamais me rappelé de la combinaison. Et leurs initiales, ça fait snack. N'oubliez pas de manger. Je sais pas quelle heure il est, mais n'oubliez pas de manger. Autumn. Swan? Hey. Sup, I- bro? Tried calling. I mean, I don't even know where to start. Hey, Hey. sorry about that. Uh,
everything okay? I won't bore you with the details, but thanks for asking. Le son est bizarre quand elles sont dans le These bar. calls, Ça résonne. the package, Nora. I can't win today. This might sound crazy, but can't we just break the lock somehow? No way. Kat would want us to remember our code. And On entend très peu le it son might du jeu, mais damage pourquoi personne me whatever's dit rien? inside. True. Hey, Voilà, j'ai augmenté while we de wait for 5%. Nora, wanna play a game with me? Sure. It's kind of goofy. I forget where I even learned it, but it helps me when I'm feeling like I'm losing my grip. You just describe things you see. It's a bit like an improvised poem. I'll start. Just chime in whenever. Okay. The night sky through the window. A faded menu. A half empty drinks. You know what would be fun in here? Karaoke night. No way in hell. Party The pooper. trees Yeah, you're right. Nick My would love hands. that. on the table. That's what I was thinking. They look like my mom's. A ghost hunter named Pam. Ghost hunter? This place has gotten even more weird since we left. The back door? It's closed. A television? Alors, mais j'ai pas changé les paramètres depuis. Mais faut vraiment pas, et ça vaut pour tout le monde, hein. Faut pas hésiter à me le dire, hein, si le son du jeu est pas fort. Si vous voulez que je baisse le son, si vous voulez que je monte le son, si vous voulez que je monte le son du micro, ça peut se faire. J'ai pas de retour de mon stream, donc je sais pas vous dire, parce que moi, le retour que j'ai dans mon casque est différent de celui que j'ai sur le stream. Vu que je suis un peu plus sensible, j'ai tendance à parler fort quand j'ai du son dans les oreilles. Moi, je mets le son déjà moins fort pour moi, pour ne pas avoir des problèmes avec les voisins, par exemple. Donc, faut clairement pas hésiter, que vous soyez un habitué ou non, clairement pas hésiter à me dire monte le son ou baisse le son, hein. Je le prendrai jamais mal. De toute façon, vous savez mieux que moi, puisque c'est vous qui avez la sortie finale. Ceci étant dit, on reprend notre jeu. It's off, thankfully. Little Rick coming home for the holidays this year? Think so. Said his girlfriend's The family. pool table in the back. That's a cute sweater. So signature Swan. Autumn's jacket. Ah, it's so cool. Did you make it? Girl, you know I can't sew for shit. I was never crafty like Nora. A photo of the old water tower. A map of the UP. Swan's red hair. Gus, the bartender. He's a character. Thanks for playing along. Where's Nora? I don't think she'll want to hear what I have to say anyway. You can tell me. Sorry, it's a weird question. But there were a lot of things y'all did that made me feel left out. Do you remember? I just want to know if you noticed. Like when everyone made a wish at the abyss, except you? Yeah, Isn't this supposed to be I didn't know what to say. Everyone was so into it, and I just couldn't relate. Dude, you're That always quiet, but place it's like on another level freaked tonight. me out. I'm so sorry, Autumn. Thanks.
Sorry, I know I'm going on, but there's something else. You're fine. When we all found out that Kat was sick, that she'd been keeping it a secret, I lost it. Nora didn't even check on me after the concert. Not even a call. I'm just here to grab my shit, then I'll go. C'est dur quand même hein, d'apprendre que l'une de tes amies a la leucémie et que potentiellement elle va mourir, surtout à 16 ans. Jamais eu le cas. Je sais pas vous. Je sais pas comment j'aurais réagi. Vous auriez réagi comment, vous? Genre à 16 ans, une meuf de votre groupe de potes est gravement malade, elle vous a caché qu'elle était malade et finalement vous êtes un peu mis au pied du mur à partir du moment où elle est dans sa phase terminale. You're leaving? Yeah. Sorry. Just gonna grab my stuff. I couldn't believe you. Autumn. What's going on? I can't see you guys for a while. Why? I just can't. I was so torn. I felt bad for avoiding everyone, but What's wrong? Just tell me. Oh, I don't know. Everything? I mean, our friend is sick. Autumn, Ugh, my crap's everywhere. I was scared to say the wrong thing. I'll help. If Parfois on that's what peut you pas really want. forcer quelqu'un à rester. Hein. Thanks. Where's my toothbrush? Have you seen it? It's all mixed up with everyone's crap. I could use a hand. You bet. Thanks. How am I gonna explain this to my mom? Bon, il y a plusieurs brosses à dents quand même. Hein. Ouais. J'adore le stock de tampons. I need to get C'est going. génial quoi. Ah tiens, prends ce que tu veux. Sorry, Here's your toothbrush. Dude, that's not mine. Oops. Here. I got some more. Thanks. it was nice of you to try. But I was already feeling misunderstood, and then you didn't even know which things were mine. I'm glad I at least ran into you here. I didn't expect to, though. I just came to get something for my dad. Oh? Yeah. Lucky timing, I guess. I've been so bored at home, and... like I've only had my cat to talk to, and... I think he's kind of sick of hearing it, so... You're funny, Swan. To be real with you, the concert was such a bad idea. I feel so stupid. We should have played at Nora's garage like always. Stop it! You're not stupid. Yes, I am. We all are. We didn't know that Kat was sick, but I still felt like I should have seen the signs. Let's see. What else am I forgetting?
Where's my magazine? I guess I left it over there. Could you grab it? I'll find it. Thanks. I think I left it by the fireplace. Ouais, vraiment des choix empreints de compassion, ça fait plaisir à voir. Je pense que c'est la meilleure façon de réagir. Et en effet, on ne peut pas obliger les gens à rester. Parfois, il vaut mieux laisser partir les gens pour mieux les retrouver plus tard. Totalement. Un peu. Vous savez bien, hein. Mes premières runs, c'est toujours les choix que je ferai en tant que moi. Et j'essaye un maximum de montrer beaucoup de compassion dans les jeux. J'essaie toujours d'avoir le choix le plus humain possible, le plus gentil. Parce que c'est comme ça que j'aimerais qu'on réagisse avec moi. Je dis pas que je suis parfaite niveau empathie, mais je trouve que le monde se porterait bien mieux si on se mettait à la place des autres et qu'on essayait un peu de faire preuve de bonté, tu vois, et d'essayer de comprendre plutôt que d'essayer de faire valoir son point de vue. Bon, sauf au travail, mais bon, au travail, je suis quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est dur de se mettre à la place d'une ado aussi, parce que, bon, à cet âge-là, j'aurais pas fait les mêmes choix. J'aurais plutôt essayé de la faire rester, de dire non, reste, qu'est-ce que je peux faire pour te faire rester? C'est un travail de longue haleine, de beaucoup d'erreurs. Même encore il y a quelques années, hein, finalement, j'ai essayé de retenir mon ex, alors que clairement, la meilleure chose à faire, c'était de le laisser partir. Mais j'avais pas encore la maturité émotionnelle. J'avais quoi, 27 ans? 27 ans, j'avais toujours pas la maturité émotionnelle pour comprendre ça. Puis la thérapie a beaucoup aidé aussi à faire des bons choix. Enfin, des bons choix. Il n'y a pas de bons de mauvais choix, il n'y a que des choix. Hein. C'est juste que ça t'amène sur une ligne ou une autre, même dans la vraie vie. Bon, le magazine, il est où? Am I gonna have to make 2 trips? Alors, c'est pas le Suite Sirène, ça je m'en rappelle. Le stoner, je pense pas, elle fume pas. Mais par contre, le truc de skate, parce qu'elle fait du skate. Il y a de fortes chances que ce soit celui-là. Fanzine, ça c'est à 4. It's our song. Cat should keep it. No way I'm coming back here. Is this yours? That's actually Nora's. Ah, tu te fous de ma gueule? Shoot. Well, thanks for trying. Elle fait même pas de skate, Nora! You okay? I don't know, Swan. I'm just... Fuck. I mean, I wish everything was different. I wish Cat wasn't sick. I started to spiral. Deep breaths. I wish we never made that stupid curse. Deep breaths. My dad always says that. And it usually did the trick. Autumn? I was on the verge of a full-blown panic attack that day. My hands. You okay? They're... Ah, pire sensation du monde. Les crises de panique, tellement un truc qui me... Ah. Can I help? No. Hold on. Are you sure? Yeah. I hate this feeling.
freaking out. You helped a lot, but I was still on the edge. I wanted to help you, but I didn't know how. Bon, Sorry, I really just needed my space in those moments. en jeu, ça va te Good distraire. distraction. Can I teach you a word game? Moi, ça marche pour moi. It's fun, I promise. Okay. Moi, je les connais, rien qui marche chez moi. Mais très My bonne, mom taught it to me. très bonne It's description supposed to d'une make crise you d'angoisse en feel, vrai. like, relaxed. You look around and describe the stuff you Si, see. ça c'est un super tips quand vous faites une crise de panique. Ça marche hyper bien. Ça et bouffer du citron. All J'étais right. dubitative, mais Like what? I forgot you were the one who taught me that game. Autumn's 6 skateboarding poster. Looks like he's flying. Your turn. Wait, what's the point of this game? How do you, like, win? I loved games, but I had a pretty narrow view of them back then. You win. If it helps you feel better. Okay. If you say so. ah, il y a une belle range. Hein. My skateboard? Can't even ride it out here. Qu'est-ce qu'on The a trees outside. And the long walk home. Hmm. My bag. Almost packed. Then I can bounce. Your comfy shirt. It really is. I should pack it before Nora snags it again. The swimsuit my mom got me? Some melted candles? From your place? The way home. Yeah. It'll be good to just chill at home for a while. Nora's stale ass snack stash. Your shirt? You kinda wear that one a lot. The ashtray. For once, it doesn't reek of cigarette smoke in here. That's a good point. It actually smells kinda nice in here. So, that's the game. Oh. Cool. Autumn. I've got some videos I wanted to show you. If that sounds cool. Ah. Ah ça, je peux les lire avant parce que je suis en train de me dire bon bah j'arriverai pas à me décider. Ça se trouve, je vais prendre un truc de I merde. have a whole bunch. But I'll just pick one. I figured there must be something I could show you. Something that would bring back a good memory. Putain, tu m'as fait peur. T'es déjà de retour? Look at this place, you guys. Fawn's Rest. Maybe the hunter who lived here scared them off. C'est vrai que ça peut être sympa. Want to spark up? Never have. Oh my god. I wish I brought some. Yeah, come film me while I blow some smoke ring. Ma.
Je sais pas quelle vidéo choisir. C'est un jeu oublié, je pense pas que ça va lui rappeler des bons souvenirs. À votre avis, qu'est-ce qui rappelle le meilleur souvenir pour Autumn? Réfléchissez, donc il y a Refuge du Fan, de la forêt, le concert ou le terrain de jeu. Et mettez-moi dans le chat quelle vidéo vous pensez qui serait la plus appropriée dans cette situation. Comme ça, on choisit ensemble. Donc on a Refuge du Fan. Glenn. Ouais, elle est rouge la 4 parce que c'est la sélection. T'as le Refuge du Fan, donc ça c'est la vidéo qu'on a faite quand on a commencé à décorer notre cabane. Les filles de la forêt, c'est quand on a fait le clip dans la forêt. Le concert, c'est quand on a filmé pendant la première répète. Et le terrain de jeu, c'est la première nuit qu'on a passé à chercher les clés. Je dirais la 1 du coup, Maï. J'aurais dit la 2 aussi, parce que c'était marrant. Ah. Mais la 1 pour se rappeler les bons moments passés dans la cabane, c'est pas mal. Hein. Maintenant, j'ai peur que Autumn, ça lui rappelle des mauvais souvenirs, parce que c'est quand on s'est retrouvé à dormir dans la cabane qu'on a découvert le fameux trou de l'abysse. Alors je me dis peut-être que ça va pas lui rappeler de si bons souvenirs que ça. Si on passe en revue, dans Les Filles de la Forêt, c'est quand, au tout début de l'amitié, on essayait de faire un clip dans les bois. La journée s'est plutôt bien passée. Le terrain de jeu, c'est aussi la première fois que les filles passaient du temps ensemble, dans un but commun de retrouver les clés du boulot de Autumn. Mais je sais pas si c'est un si bon souvenir, parce que ça vient quand même d'un truc pas cool à la base qui était de récupérer les clés. Donc voilà. Glenn, tu dis quoi? Et les autres, vous en dites quoi? Tu dis la 3, le concert? Bon, écoutez. 1 ou 3, 1 ou 3, 1 ou 3. La 3, c'est aussi le jour où on a Kat qui disait qu'elle voulait faire la chanson. En vrai, la 1, vous dites tous la 1? Allez, et ben let's go pour la 1. Remember when we fixed up this place? Oh my god. Yeah. It was so grody before. Look at this place, you guys. Fawn's Rest. Maybe the hunter who lived here scared them off. That makes sense. Now that there's no hunters here. So, they'd be safe with us. That's it. Thanks. I like your videos. I'm sorry. I just really gotta go. Wait. Bye, Swan. Trop triste.
Je vais te faire un câlin quand même, parce que si on se voit plus, autant se faire un câlin. Wait. On sera pas à ça près d'être une weirdo. Hein. Just leave it. So, like, when are we even gonna see each other again? Or do you not even care? I don't know. Bye. Autumn. Ouh, le retour de la couleur. I felt awful. Damn it. Like I failed you. As a friend. Oh. It's okay. Ah, le retour du corbac chelou. What is that? Mhm. I don't know what to say. I didn't know how to help you feel better. I'm sorry. It's okay. You tried. Kat's illness. It's been 27 years. I'm starting to get tired of digging up the past. I wanted to help her, but I also wanted to run away. We were all out of our depth. I was a mess. True. But I've always hated feeling like I'm letting people down. Maybe Nora's right. I just hope it all ends well. Same. Someone should go check on Nor. Do you mind? I could use a minute. Of course. I'll be right back. Did you hear about that crypto guy going bankrupt? That bunch Everyone of con left. artists. Guess My I'm brother-in-law alone. lost a couple of grand on... As usual. I shit you not. A JPEG of a cartoon cat. I just don't get any of it. Ouais, je vais unless peut-être you pas aller know leur the parler guy. à ces deux-là. Get you anything else, Pam? Marrant, ça, pas d'alcool sur la terrasse. Hey. Tu t'es enfilé combien de clopes là, You Nora? still smoke? Take one if you want. I brought reserves. Jamais non. Sure, thanks. I still have one every now and then. I technically quit years ago. It's kind of a deal breaker for Melissa. But obviously I couldn't come back here without a pack or two. Given the situation. On Yeah. dirait moi. I didn't miss anything about Velvet Cove. Did you? I miss what we had.
après j'ai commencé à But I déménager au wouldn't wanna Canada, go ça va back. quoi. My life is good. You might think it's dumb, but you know what I missed? My old room. And being lazy. Oh, I miss that too. Just cuddling with my cat and watching old movies. Those are good memories. You know, I really wish Kat was here. It's not fair. It'd be easier if I could just forget her again. Forget everything. But it's not that simple. I mean... Sorry. I'm rambling. Je sais pas quoi lui Dad dire là. always says I talk too much. You're not Ah, rambling. empathique, It's okay. empathique. Let it all out. Oh. Honestly, I felt sick ever since I got here. I know what you mean. I'm so sick of talking about the past. And what about Velvet Cove now? Think that old playground's still there? Hope they bulldozed it. Fucking death trap. I'm surprised this place is still around. Survived the pandemic. Bet it could survive nuclear war. All that will be left will be mutant cockroaches knocking back shots at the blue spruce. Can I be honest with you for a sec? Sure. I think it might be time to go. You guys can just text me if something comes up. Wait a sec. Ah, fume-en une. Have another smoke. T'inquiète, on va parler. Maybe it'll help you lighten up a little. Good idea. Je suis entre quoi et quoi en fait. Hey, didn't you get that piercing in LA? Eh ouais, elle s'est bien fait percer le nez comme on lui a dit. Hein. Yeah. Nice. I went to your place the night you got back. Yeah, I remember when you came over. Just you and me. It was nice. Oh, I can't believe your mom let you do it. That's crazy. It fucking hurt. Not gonna lie. Cool. Surtout dans les années 90, ça faisait super You were mal. so right. My nose was already my cutest feature. Think, You look sexy as hell. that might be the beer goggles talking. Maybe. Oh, hold up. I totally spaced. I got you something in LA. No way.
It's on the counter. Check it out. For me? You're so nice. Mais c'est lequel? That's for you. Yeah. I finished making you that bracelet. Magnifique. So pretty on you. Anyway, Thanks, babe. You're the best. Babe? anytime. Je devrais faire un bracelet pour ma babe aussi. I wanna see. Okay. Les patins à roulettes, ils sont trop beaux. Même s'ils ressemblent à des vieux sièges de bûche. So many times. Kinda glad you weren't there with your camera, Swan. Ah ouais, c'est vrai que tu me fais penser que je dois filmer des trucs. Époque trouble. Eh! Attends, j'ai d'autres trucs à filmer. Je viens de parler, hein, mais je filme des trucs, attends. Oh oui! Le magazine de Glenn! Space Cadet, get over here. Ouh là là! He'd never admit it, but I think Dad knew I'd nabbed that from his secret porn stash. He totally moved the whole box that summer. Trust me, I looked. Comment ça? Comment ça t'as regardé ton père utiliser le magazine dans cette... Non, non, non. Non. You've always been so thoughtful, Swan. Oh, it was the least I could do. And it made me miss you a little less while you were gone. Ooh. Mom was all about Hollywood, but fashion is really what we bonded over. Qu'est-ce que She was so The Legend of Momo Jean. Ah, trop bien! On peut souffler dans les cartouches! Oh, c'est cool! My mom always had her Hollywood hookups. She'd take me to premieres when I'd visit. That whole Oh, world was trop like bien. the opposite of Velvet Cove. She'd parade me around all these fancy parties. I thought I was such hot shit. Le Rocky Horror Picture Show. Superbe. Comédie musicale, film musical. Vraiment une pépite, un ovni. Incroyable. Si vous avez aimé Tim Curry dans ses précédents rôles, si vous l'aimez, vous avez cette image de lui en clown Pennywise de la première version de ça. Mais regardez le Rocky Horror Picture Show. Si vous avez toujours rêvé de voir Tim Curry en porte-jartel. Je ne suis plus la même depuis que j'ai vu ce film quand j'étais adolescente. Clairement. Et puis bon, sans oublier l'incroyable Suzanne Sarandon qui est extraordinaire dedans. Hein. Whoa. Shopping spree? Hell yeah. Mom and I found all these punk stores on Melrose. She let me buy whatever. Epic. Yeah, sometimes she's cool like that. You can try stuff on if you want. Yeah! Okay. On va mettre ça alors.
Non. Voilà. What do you think? Dude, it was made for you. Keep it. Seriously? Of course. Oh, it looks way better on you anyway. Thanks. Hey, isn't this... Oh, yeah. Cat used that kit on you. That was fun. Dressing up isn't, like, normally my thing, but it was so awesome with you guys. Ah non, je vais pas placer Mad Girl, j'ai déjà fini Mad Girl. Allez. I remember. I made a matching one for myself, but I wasn't sure if you would think that was weird or whatever. Il est super beau le bracelet. J'aime bien. Par contre, ça me paraît un peu foncé pour être du quartz rose. So, I got Kat a present, but how am I gonna give it to her? I called and Dylan said she's not allowed out. Corey was screaming at her in the background. Like, what the fuck was going on over there? Fuck. I really miss her. I know. You know what? Summer's not fucking over. We gotta, like, party. And then party even more when Kat's back. I'm not really in the mood to party. Sorry. Come on. Sounds like you need a hit. Ah, boire, fumer, mauvaise idée. Vous allez finir par vomir. You go ahead. Boo. Clairement, You're prenez ce lost. conseil de ma part. I've been bugging out lately. Yeah. Me too. Just like everything's weird now. Don't worry. I have a plan. We're getting our summer back. Abonnez-vous à ma chaîne.